Hello, Northwest Georgia. Welcome to Year Weather on North Georgia Television. Today, we will have partly cloudiness, early with scattered thunderstorms. In the afternoon, a high around 93 and a low of 71 with a 40% chance of rain. And now for a look around the region. Calhoun, 78 and partly cloudy. Midday at 88, a high of 90. In the afternoon, scattered showers and thunderstorms. Chatsworth, starting at 77 and cloudy skies, 87 at noon, and a high of 91. Chickamauga, 79 and partly cloudy, 88 at noon. The expected high is 91. Cohutta, temperature at 77 with a midday temp of 87 and a high of 90, partly cloudy with scattered thunderstorms or showers. Dalton, starting at 78, by noon 88, partly cloudy and a high of 91. Fairmount, 78 this morning, partly cloudy, midday at 88, and afternoon high of 90. Fort Oglethorpe, starting at 76 and partly cloudy skies, midday at 88 and a high of 89. Lafayette has 78 with partial cloudiness, 88 by noon, and 89 is the expected high. Ringgold, starting today at 77 and cloudy with a midday temp of 88 and an afternoon high of 90. And now for your 7-day forecast. Saturday, partly cloudy early with scattered thunderstorms developing in the afternoon, a high of 93 with a 40% chance of rain. Sunday, scattered showers and thunderstorms, a high of 89, winds light and variable, and a 50% chance of rain. Monday, partly cloudy with a slight chance of thunderstorms, a high of 92, chance of rain is at 30%. Tuesday, partly cloudy in the morning, followed by scattered thunderstorms in the afternoon, and a 40% chance of rain. Wednesday, sunshine and mixed clouds, a high of 93, winds light and variable. Thursday, a few passing clouds, otherwise generally sunny, a high of 93. Friday, mostly sunny skies with a high of 93. And that is your weather forecast. Whatever the weather, North Georgia Television hopes you have a blessed and beautiful day. And now for the local obituaries. Miss Kristen Ellen Goforth, age 71. Kristen Goforth of Dalton departed this life Sunday morning, June 30th. A memorial service to celebrate the life of Miss Kristen Ellen Goforth will be held Saturday, July 6th at 1 p.m. at McFarland Hills Baptist Church with Reverend Charles Rogers officiating. The family will receive friends from the church from 11 a.m. until 1 p.m. on Saturday. Arrangements are Ponders Melrose Chapel of Dalton, Georgia. Miss Kay Loretta Kennedy, age 64. Kay Kennedy of Calhoun passed away Sunday, June 30th. Funeral service will be on Sunday, July 7th, 3 p.m. at the Bethesda Baptist Church, Plainview, Georgia. Pastor Carlos Calhoun officiating. Family receive friends at the church 1 hour before their service. Interment at the church cemetery. Arrangements are built by Willis Funeral Home of Dalton, Georgia. Eva Jean Scott Hendricks, age 78. Eva Hendricks of Dalton passed away Sunday, June 30th in Augusta. Funeral service will be held Friday, July 5th at 2 p.m. at the Varnell United Methodist Church with Reverend Chris Branscombe officiating. Burial will be at the Varnell Cemetery. The family received friends at Varnell United Methodist Church on Friday from 12 noon until the funeral at 2 p.m. Funeral arrangements are Julian People's Funeral Home of Dalton. Irene Green, age 58. Irene Green of Dalton passed away Saturday, June 29th. A memorial service to celebrate the life of Irene Green will be held at 3 p.m. Friday, July 5th at the Chapel of Dalton Funeral Home. The family receiving friends for visitation from 11 a.m. until the hour of service. Interment will be at the United Memorial
Garden Cemetery. Mr. Jerry Hinton, age 62. Jerry Hinton of Ringgold passed away in Chattanooga, Tennessee. Funeral service for Jerry Hinton will be Saturday, July 6th at Mount Para Baptist Church, Ringgold, Georgia at 1 p.m. Pastor George Turner as eulogiast and Reverend Edward Ellis as predecessor. The family will receive friends at the church 1 hour before the service. Jean Dalton Setters, age 76. Jean Setters of Dalton passed away July 1st at Ridgewood Manor in Dalton, Georgia. A memorial service for Mr. Setters will be at Swamp Creek Baptist Church in Dalton at 3 p.m. on Saturday, July 6th. Donnie Kaler will be officiating, arrangements by Sean Chapman Funeral Home. Martha C. Richardson, age 88. Martha Richardson of Calhoun passed away on Monday, July 1st at her residence. A memorial service will be conducted Saturday, July 13th at 4 p.m. from the chapel of Thomas Funeral Home. Family will receive friends on Saturday from 3 p.m. until the memorial service at 4 p.m. Mary Angel Gentry, age 48. Mary Gentry of Calhoun passed away on Monday, July 1st at her residence. Funeral service will be conducted on Saturday, July 6th at 10 a.m. from the chapel of Thomas Funeral Home, with Dr. Brent Davis officiating. The family will receive friends on Friday, July 5th from 5 p.m. until 8 p.m. at Thomas Funeral Home. Bobby Stanley Berkshire, age 88. Bobby Berkshire of Dalton passed away June 30th. Service for Mr. Berkshire will be Saturday at the Chapel of Love Funeral Home at 3 p.m. with Reverends Derry Kittle and Jimmy Brinkley officiating. The family will receive friends on Friday from 5 to 9 p.m. Burial will be at West Hill Cemetery. Larry Verlin Gravitt, age 79. Larry Gravitt of Sugar Valley died July 3rd at Redmond Hospital. Mr. Gravitt was in the U.S. Army posted as a medic in Walter Reed Hospital. Funeral service will be held Saturday, July 6th at 11 a.m. from the chapel of Max Brandon and Sons Funeral Home. Family will receive friends at the funeral home on Friday from 5 to 8 p.m. Burial will follow at the family plot at Sugar Valley Baptist Church Cemetery with United States Army honors. Curtis D. Adams, age 86. Curtis Adams of Eastridge passed away July 2nd. Service celebrate the life of Curtis Adams will be held Sunday at 2:30 p.m. Funeral home with Reverend Paul McDaniel and Bill Hollander officiating. Interment will be at Lakewood Memory Garden South. Family will receive friends from 4 to 7 p.m. on Saturday and 12:30 to 2:30 on Sunday at Heritage Funeral Home, Battleford Parkway. And those are your local obituaries. Stay tuned for your local news.
Good morning, Northwest Georgia. I'm Aaron Scott. I'm Adam Scott. And we are your news. We're covering Whitfield, Murray, Walker, Catoosa, and Gordon counties. Thanks for joining us. Coming up in the news today, welfare rolls into Georgia cut by nearly 2/3 since 2006. DPS shines alumni spotlight on Second Lieutenant Jesus Cortez. Christie's auction house to sell a piece of Egyptian history, despite protests from the country and area upcoming events. First up, the number of Georgia families receiving welfare benefits has dropped by more than 2/3 in the past 14 years as the state has applied constant pressure to drive down the rolls. Georgia granted benefits through the Temporary Assistance for Needy Families program, commonly known as welfare, to an average of 10,159 households a month this fiscal year. As of May, according to Georgia's Division of Family and Children Services statistics, that number is down from an average monthly 33,302 cases in fiscal 2006. Welfare payments cost the government $35 million in 2018, down from more than $55 million a decade earlier when families on average received less. The number of households receiving TANF benefits has consistently dropped, even through the Great Recession. The agency was not able to provide welfare numbers before 2006. Officials with DFCS said the decreasing rolls are a sign that the program is working. Many at our smallest level of income get $155 a month, said John Anderson, the head of DFCS Office and Family Independence. Some people look at this and say, I can make more working full-time than TANF would bring into my household and make the decision to go work. Georgia trends mirror what's gone on nationally since Congress passed sweeping changes to the welfare program in 1996. The number of households receiving benefits has consistently dropped across the country. Changes implemented in the 90s gave states more control over how to run welfare, which has been long politically stigmatized. That in turn resulted in fewer households across the country receiving benefits. According to the left-leaning Center on Budget and Policy Priorities, 23% of families in poverty received money through TANF. That number is down from 68% in 1996. Fred Brooks, a professor at Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies, who focuses on social work, said the legislature is consistently forced on getting people to work as opposed to providing cash aid. In June 2018, the average welfare recipient received $260 a month, according to the DFCS. The amount set by the legislature haven't increased with the rate of inflation in recent years, Anderson said. State Representative Greg Morris, a Villadia Republican, said he believes the improving economy means fewer Georgians are in need. Morris has long supported legislation that would drive down the rolls for those receiving public assistance. In December 2006, Georgia's unemployment rate was 4.4%, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. Unemployment climbed to 10.6% in 2010, but 755,000 jobs have since been created, and the rate had fallen to 3.7% by May. The state requires TANF recipients to work on participate in training for at least 30 hours each week. Anderson said requirements are explained to those seeking TANF benefits when applying, and some choose not to sign up. Those who sign up get access to job searching assistance, or if necessary, they receive help finishing high school, completing a GED program, or finding another specialized certification program. State legislators for years have supported initiatives to limit the number of people receiving public assistance, including attempts to pass legislation that would have required drug testing for Georgians who receive food stamps. Eden Purdy, the director of programs at North Fulton Community Charities, said about 3,900 families visit her organization each year seeking emergency assistance with things such as money and food. She said people who come to the charity say the restrictions placed on those seeking TANF benefits deter people from going through the process. Brooks, the Georgia State professor, published a study last year after speaking with 60 Georgians who stopped receiving TANF benefits between 2009 and 2015 to examine what happens to people once they're no longer on the welfare rolls. The number one reason that people left TANF is because they found the job. And the system is set up to do exactly that, Brooks said. Everyone I interviewed had collected a check for a while, but there was consistent pressure or incentive through the state requirements to get off TANF and get a job. Brooks said fewer people receiving welfare benefits does not mean there are fewer people in poverty in Georgia. And you know, this is a crazy thing to me because it's like, welfare has always been a thing. Like, a lot of people actually need this kind of stuff. And they do. The things that they have to do to get it is sort of crazy to me. I know it's pushing people to work, but as much tax dollars as they're taking from us, you think it wouldn't be that big of a deal. No, not at all. Next up was Second Lieutenant Jesus Cortez was in the 8th grade. He had never thought of joining the military. As he was preparing to transition from middle school into Dalton High School, he attended a club fair that included a recruiting session for Dalton High's Junior Reserve Officers Training Corps, JROTC Club. Cortez said he wasn't initially interested, but one of his cousins signed up, so he did it too.
As time went on, he got more involved with the program while in high school. Cortez joined JROTC as a freshman and remained an active part of the program all 4 years of high school. It was in JROTC that he was able to learn more about the military and begin to consider it as a possibility career. Cortez said that JROTC hadn't been exposed to the military at all except for seeing recruiters at the mall or on TV, but when he got to know Sergeant Major Vasquez and First Sergeant Jackson, his two instructors, he began asking questions. Cortez learned of West Point through Vasquez and Jackson. JROTC also taught Cortez the importance of giving back to the community by volunteering and practicing good citizenship. Jesus Cortez said, "I like the aspect that we had the opportunity to give back to the community and volunteer. It wasn't uncommon that cadets would have hundreds of volunteer hours throughout the academic year just by volunteering. Basically, almost every weekend there was an opportunity to volunteer." Vasquez said that Cortez is a very special person who has made high school very proud. He said Cortez represents Dalton High School in our community with pride, duty, honor, and loyalty, wherever he goes, and in everything he does. He loves to help others, and when he is helped, he always looks for ways to pay it forward. Other than JROTC, Cortez participated in a variety of other activities at Dalton High School. He took IB and AP classes, ran track and cross country, and participated in student council. Cortez said that there was always something to do, so he wasn't to sit around playing video games. In fact, he gave video games up in high school because there was so much to do. He said, "I guess that shaped me into being versatile and always trying something new. I had a great experience with the school system." According to Cortez, his involvement with these activities in high school prepared him for the rigorous nature of West Point. Not only did Dalton prepare Cortez for all that West Point could offer, it also prepared him for the challenges many cadets face, especially their first couple of years, academically, physically, and mentally. While at West Point, Cortez studied civil engineering. Cortez was able to participate in 4 academic individual advanced development opportunities, which are similar to internships. Cortez completed AIADS in Washington, D.C., one in the Everglades in both Miami and New Orleans, and one in Walla Walla, Washington. And the French he took in high school and at West Point came in handy when the opportunity to go to France presented. In France, he attended the military language school for 3 weeks. According to Cortez, his experience at West Point was extremely challenging but developmental. Despite the difficulty of balancing the demanding schedule at West Point, Cortez always found time to keep in touch with the people who influenced him, most from Dalton Public Schools. Cortez points to his 5th grade teacher, Dr. Finn, as well as Sergeant Major Vasquez and First Sergeant Jackson as the most influential people from his time in Dalton Public Schools. After graduating from West Point, graduates have an obligation to serve in the military for 5 years. Cortez will be going to Engineer Basic Officer Leadership Course, BOLC, and then will be serving with the 3rd Brigade, 10th Mountain. For students who want to follow in footsteps, Cortez has a word of advice. Not everything goes as planned all the time. You have to keep your head up and always adapt your goals and have goals that have substance and that have steps because you never know where your life is going to take you. On behalf of North Georgia Television, congratulations, Jesus Cortez, on all your hard work and success. Next up, if you have an extra $5 million or so laying around, would like a shot at owning a piece of history, you could be in luck. Christie's Auction House is going forward with the auction of a 3,000-year-old stone sculpture of the famed boy pharaoh Tutankhamun. Despite protests from the Egyptian government and the brown quartz head depicting King Tut is set to go up for auction on Thursday. The sale could generate more than $5 million. The Egyptian Foreign Ministry has demanded that the auction house provide documents proving the statue's ownership. It said Egypt holds rights in the piece based on its current and previous laws. Christie has defended the sale process. The auction house says it's carried out extensive due diligence to verify the provenance of the statue and has gone beyond what is required to assure the legal title. The King Tut represented in art and artifacts as one of the most prominent symbols of ancient Egypt's glory. You know, honestly, I think this is pretty cool. I think that's pretty cool. I would be scared of the maybe there was some bad juju left on it or after something. hearing all these stories about the backlash. Yeah, I don't know if I would want right? that laying around. Yeah, silly. And now other upcoming area events and bulletins. This Saturday in Dalton, the Friends of the Library book sale will take place from 10 a.m. to 1 p.m. at the Dalton Whitfield Public Library. Saturday and Sunday in Dalton, the Dalton-based squadron of the Civil Air Patrol, CAP, will hold a fundraiser at the Walmart on Shugart Road from 10 to 2 p.m. The Creative Arts Guild in Dalton will host a culinary arts class titled College Survival Cooking on Monday, July 8th from 6 to 8:30 p.m. at 520 West Wall Street. Chef Jossa Joseph will demonstrate some easy ways to prepare meals in a dorm kitchen using minimal cooking utensils and ingredients. Cost is $50 per person and is open for anyone ages 16 and up. Classes are limited to 12 participants. For more information or to register, call 706-217-6677 or email cagarts@creativeartsguild.org.
After that, Dalton Little Theater presents their Summer 2019 Youth Production, brought to you by Mohawk Industries, July 18th through the 21st and July 25th through the 28th. The Gnome King Takes a Bride is a swashbuckling adventure fairy tale featuring love, deception, wizards, adorable children, spoiled rotten princesses, a dashing handsome prince chasing a sparkling heroine, and the filthiest gone in all the land. The lovelorn king Nomax of the Nomax Mountains and his bad boy gang of gnarless gnomes with a rollicking score. The high-energy production delivers dangerous adventure, noble romance, and outrageous comedy. Visit www.daltonlittletheater.com to secure your tickets. Then we have the Creative Arts Guild will host its next gallery opening and artist reception on Friday, July 12th from 5:30 to 7:30 p.m. at 520 West Wall Street, Dalton. Featured artists will include Chris Beck with a solo show and 2D work from MMIA, a group of artists from Chattanooga and the surrounding area who produce mixed media art. The event is free and open to the public. For more information, call 706-278-0668 or visit www.creativeartsguild.org. And then we have the ACT Children's Theater Camp will begin next week, July 8th to 12th. You may register your child online at actdalton.org or print out a form to send with them on July 8th along with a $100 registration fee. ACT is located at 907 Gaston Street in Dalton. And then the Creative Arts Guild will host a culinary arts class titled Mexican Street Tacos on Tuesday, July 23rd from 6 to 8:30 p.m. at 520 West Wall Street in Dalton. Chef Jaza Joseph will demonstrate the process of making delicious tacos, including all the sides, from scratch. Cost is $50 per person and is available to anyone ages 18 and up. For more information or to register, call 706-217-6677 or email cagarts@creativeartsguild.org. Then we have, sponsored by the Mohawk Carpet Foundation, the Gym Theater in Calhoun is offering free movies each Thursday, 10 a.m. through July 18th. The remaining lineup is as follows: July 11th, Smallfoot; July 18th, the Lego Movie. The gym is located at 114 North Wall Street in historic downtown Calhoun. Introduction to Archery will be offered at the new Ochota State Historic Site on July 13th. This is a program designed as an introduction to the sport of archery. It is open to children aged 6 and older. They'll be introduced to the different aspects of the bow and arrow and will be taught how to safely handle the bow and shoot an arrow at a target. The program will begin at 10 a.m. and end at 2 p.m. The program is for all ages. The program is included with regular park admission fees, which is $7 for adults, $6.50 for seniors, and $5.50 for children aged 6 to 17. New Ochota State Historic Site will have a Kids Day on Saturday, July 20th. The program will feature finger weaving, quill pen writing, making a corn husk doll, and napping demonstration and a fire starting activity. Activities begin at 10 a.m. and end at 2 p.m. Admission price is $7 for adults, $6.50 for adults over 62, and $5.50 for children between the ages of 6 and 17. New Ochota is located at 1211 Chatsworth Highway in Calhoun. After that, Atlanta-based Chi-Town Transit Authority is bringing the legendary sounds of the band Chicago to the Gym Theater on Saturday, August 3rd at 7:30 p.m. This newly formed 7-piece band has been wowing audiences with renditions from the famed rock band with horns. The band Chicago is known for hits such as Just You and Me, Saturday in the Park, You're the Inspiration, Hard Habit to Break, and more. The band has a tremendous music catalog spanning decades. Tickets are $35 and $30 are now on sale at calhoungymtheater.com. But it looks like we're running out of time here today at WDNN. My name is Adam Scott. And I'm Aaron Scott. And remember, guys, stay classy. While the word cancer can strike fear at the deepest level of our souls, in the case of skin cancer, the prognosis is very good. Basal cell and squamous cell carcinomas are the most common and are not normally included in cancer statistics. Our office specializes in the diagnosis and treatment of skin cancer. If you're concerned about a mole or freckle that may be changing, give us a call. Most treatments can be performed in our office in about 15 minutes with very little discomfort. I am Ron McKinney, pastor of Kinsey Drive Baptist Church in Dalton, Georgia. KDBC has been the birthplace of several Christian organizations. It was the birthplace of Christian Heritage School 30 years ago, and through the Academy of Fine Arts, Labrie Symphonic Orchestra was founded by KDBC members Gene and Betty Lindauer. The ministry of KDBC reaches around the world with the missions of To Every Tribe Ministry, and I was a founding member of North Georgia Fellowship of Christian Athletes in 1992. Majesty is the longest running television program on North Georgia television. For 28 years, we have faithfully proclaimed the doctrines of grace. Kinsey Drive Baptist Church welcomes you to visit
at 2626 Kinsey Drive on Sunday morning at 11 a.m. Our website is kinseydrivebaptistchurch.com. To God be all the glory. Hi guys, I'm Connie Hall Scott, and my show, The Talk with Connie, is right here on North Georgia Television, and I hope you'll join me and my very, very interesting guests as we dish on, well, just about everything. Meet local and regional entertainers, newsmakers, motivators, and all kinds of ordinary people doing extraordinary things. Enjoy man-on-the-street interviews, hot topic discussions, and even the occasional game or prank. It's all about community and getting to know each other. My goal is to entertain, educate, and stimulate, so join the talk for a new episode every week. First Bank of Calhoun and First Bank of Dalton are proud to serve our communities, providing the products you need plus the personal service you expect from your hometown bank. We offer the latest technology, like customized instant-issue debit cards, InstaPay, and more. And with our experienced First Elite bankers, switching to First Bank has never been easier. Stop by and see what sets us apart. First Bank of Calhoun and First Bank of Dalton, your bank for life. Member FDIC. This message is for all Americans that owe $10,000 or more in back taxes to the IRS. Call the number on your screen now and we will contact the IRS on your behalf. Help you end wage garnishments, stop collection calls, remove tax liens, eliminate IRS and state tax penalties, and reduce the amount you owe if you qualify. Let us take the stress of back taxes and the IRS off your shoulders so you can spend time on the important things in your life, like your family or your business. If you owe more than $10,000 in back taxes, call now and find out how we can help you. Georgia is now a hands-free state. That means you can't have a phone in your hand or supported by your body if you want to talk on your phone while driving. Even with hands-free, text messages, emails, and social media are still against the law. Parking your phone while your car is in drive could save lives, maybe even yours. For more information, go to headsupgeorgia.com. Georgia Power has lots of tools and resources to help you prepare for a storm. To have information sent directly to your phone, log into your account and sign up for outage alerts. Signing up is easy, just follow the directions. You can also sign up by texting REG to 42797, then hit send. You'll need your Georgia Power account number to continue. Visit georgiapower.com/storm for lots of videos, checklists, and helpful tools and resources to help you get prepared. Hi, I'm Lori McDaniel, host of The Local Scene. We've all heard it a million times. There's nothing to do around here. Well, The Local Scene exists to prove that statement wrong. We promote events, festivals, fundraisers, and exciting news about what's going on in Northwest Georgia. If you're looking for something to do, tune in. If you've got an event or something special you want to promote on the air, let us know so you can be a guest on the show. Hey, free publicity doesn't grow on trees, you know. If you'd like to be on The Local Scene, please email WDNN at info@WDNNTV.com with the subject line, The Local Scene, or call us at 706-278-9713. Nothing to do. As if. Welcome to your local news, Northwest Georgia. We are your news, covering Whitfield, Murray, Gordon, Walker, Catoosa counties. Thanks for joining. I am Coralie Frere, and she is Veronica Estrada.
Bienvenidos nuevamente, acompáñenos el día de hoy, que es lo que viene siendo ya el ombliguito de la semana. Y sí, estamos listos para presentarle a usted un programa más de lo que viene siendo esta programación para todos ustedes. Nos vamos con las noticias, Katia. Claro que sí. Y en México, los problemas más urgentes que enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son la inseguridad, el empleo y el desarrollo económico. Eso fue lo que señaló el empresario Carlos Slim. Tras presenciar el informe presentado el lunes por el mandatario, el dueño del grupo Carso afirmó que el gobierno federal necesita tiempo para obtener resultados. También recalcó que lo que el gobierno necesita es trabajar más en la seguridad, desarrollo, empleo y estabilidad económica. También dijo el presidente de México, ya dio bastantes avances de lo que falta y de lo que se ha hecho, y que es muy importante saber que lo que necesita el país, mucha inversión y mucha actividad económica, mucho empleo. Eso fue lo que señaló el empresario, identificado como el hombre más rico del país, quien llegó al Zócalo acompañado de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, y con él se retiró. Al escuchar el informe del gobierno mexicano. Bueno, pues muy bueno eso de lo que hace falta en México, sí. La verdad, la inseguridad y más trabajos para la gente. Continuamos nosotros con más. Oiga, el presidente Donald Trump anunció ayer que las redadas masivas contra inmigrantes con las que amenazó en el pasado y luego pospuso durante 2 semanas empezarán después del 4 de julio. Después del 4 de julio, mucha gente va a tener que salir. Eso fue lo que dijo el presidente en declaraciones a periodistas en el despacho Oval. El presidente explicó que los agentes de Servicio de Inmigración y Aduanas los van a detener y llevarlos de vuelta a sus países. Tenemos un gran sistema para esto y ha sido muy efectivo y será más efectivo. Eso fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Entonces la gente que viene puede que esté aquí por un tiempo corto, pero van a irse, van a regresar a sus países, se van a casa. A mediados de junio, el presidente dijo en Twitter que ICE iniciaría un proceso para deportar a millones de indocumentados. Poco después se supo que ICE planeaba redadas masivas en 10 ciudades del país a partir del 23 de junio para aumentar las deportaciones de las familias indocumentadas que han recibido órdenes de expulsión. El ICE iba a detener a unas 2,000 familias de indocumentados en las ciudades de Nueva York, Miami, Florida, Houston, Texas, Los Ángeles y San Francisco, California, Chicago, Illinois, Atlanta, Georgia, Baltimore, Maryland, Denver, Colorado. Los posibles redadas indignaron a grupos de activistas y a la oposición demócrata, cuyo líder Nancy Pelosi pidió al presidente que suspendiera estas operaciones sin corazón y que inyectaría el terror a la comunidad de los inmigrantes. El presidente decidió entonces suspender después de 2 semanas las redadas para los que los demócratas y los republicanos pactasen un acuerdo migratorio en el Congreso. Hasta la fecha, sin embargo, no se ha alcanzado ningún acuerdo y el Congreso no se reúne esta semana con motivo del 4 de julio de la fiesta nacional de lo que vienen siendo los Estados Unidos. Y bueno, pues sí siguen, al parecer el temor sigue en la comunidad, sí. Y en los alrededores sigue lo que viene siendo ese miedo de presencia de migración en todas estas áreas, no solamente aquí en lo que viene siendo Georgia, sino también en el estado de Tennessee. Esperemos pues que la gente pare de estar espantando a la misma comunidad. Ay, Dios mío. Y muere un inmigrante en Londres al caer en pleno vuelo del avión donde viajaba escondido. El hombre que hizo el trayecto de Kenia a Londres oculto en el tren de aterrizaje del avionaje, cayó desde una altura indeterminada contra el jardín de una vivienda. Un inmigrante que viajaba presuntamente como pilotón en la parte inferior de un avión. Tal vez en su tren de aterrizaje se ha desplomado en la tarde del domingo desde una altura
interminada contra el jardín de una vivienda al sur del aeropuerto de Heathrow en Londres, según han informado fuentes policiales y la aerolínea Kenya Airways. El hombre, que no ha sido identificado, se escondió presuntamente en el aparato. En el compartimento del tren de aterrizaje trasero se descubrió una bolsa con ropa, comida y agua. El aparato había despegado 9 horas antes del aeropuerto de Nairobi, Kenia, y había recorrido 4.250 millas antes de aterrizar en la capital británica. Se desconoce aún si el polizón murió durante el viaje o a consecuencia de la caída antes del aterrizaje. Su cuerpo terminó tendido en el patio de una vivienda en Clapham, cerca de una escuela infantil. Viajar en la parte inferior de un avión es extremadamente peligroso debido al frío y la falta de oxígeno. Según expertos citados por la revista Time, solo 1 de cada 4 personas que lo intenta sobrevive. La aerolínea ha calificado el incidente de desafortunado. No es el primero. En septiembre del 2012, un hombre de 30 años, José Matanda, murió al caer del tren de aterrizaje de un avión que viajaba desde Angola hasta el aeropuerto de Heathrow. Wow. O sea, arriesgar tanto hasta tu vida de esa manera. Sí, en serio, era realmente importante a lo que tenía que hacer ese viaje. Salir de su país, pero bueno, cada quien sabe las necesidades, como tanta gente que hay queriendo cruzar el río Bravo, arriesgándose hasta cocodrilos y toda la cosa. Ay, por ahí. Dios mío. Oiga, la agencia de ICE reveló su último informe de las ciudades donde ICE logra más detenciones y deportaciones. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas reportó la estadística del segundo trimestre del año fiscal 2019, que ocurrió en enero a marzo, donde logró 36.977 detenciones administrativas y 62.968 deportaciones de inmigrantes. Dallas lidera las detenciones administrativas con 4.234 y registró 3.663, mientras que en San Antonio ocupa la tercera posición en capturas administrativas con 2.830, pero ahí se logró la deportación de 14.764 inmigrantes. La cifra más alta de la agencia es en Atlanta. Se detuvo a 3.723 y se deportaron a 3.351 inmigrantes. En Houston, 2.765 arrestos administrativos, 4.363 deportaciones. En Nueva Orleans, 2.493 y 2.984 respectivamente. En Phoenix se registró 1.555 detenciones, pero 7.354 deportaciones, colocándose en la segunda posición en este rubro. Mientras en San Diego, con 4.646, las otras ciudades donde hubo más detenciones son Miami, con 2.462, Chicago, 2.163, Los Ángeles, 1.571, Salt Lake City, 1.442, San Francisco, 1.398, en Washington, 1.050, Nueva York, 758 personas que fueron deportadas. Durante este periodo, más de 85% de los extranjeros arrestados por los oficiales para la deportación habían recibido condenas o cargos penales pendientes, afirmó Natalie Asher, directora ejecutiva de la agencia. Agregó que los arrestos administrativos de los extranjeros criminales durante los 2 primeros trimestres del año fiscal 2019 bajaron a un 14% en la comparación con el mismo periodo del 2018. Sin embargo, las deportaciones se incrementaron 10% en los primeros 2 trimestres de personas detenidas en la frontera. Bastantes personas que sacaron deportadas y cabe mencionar con récords criminales. Wow, son bastantes. Wow. Y una tendencia de verano llamada tatuajes de quemaduras solares, de la cual los expertos expresan su preocupación, están en todas las redes sociales. La gente está poniendo plantillas o cosas en su piel, luego se acuestan al sol sin protector solar. Después de que te quemas y te quitas la plantilla, y es conocido como el tatuaje de quemaduras solares.
Pueden estar recibiendo muchos me gusta en las redes sociales, pero los profesionales médicos dicen que los efectos a largo plazo para la salud no valen la fama del Internet a corto plazo. Wow, imagínate nada más porque quieren estar en la moda, Ay, hacer Dios eso, mío, sí. ¿hasta dónde vamos a parar? Y pues sí, es algo muy, muy delicado que juegues con tu salud. Incluso los expertos también dicen que la piel es uno de las cosas que más debemos de cuidar de nuestro cuerpo, ya que es la que nos protege todos nuestros órganos. Entonces, al hacer todo esto, existe lo que viene siendo el cáncer de piel. Sí, eso el cáncer es algo, de piel, por eso algo pasa. pues muy común y más para muchos de nosotros los hispanos, que tenemos a veces que venimos de tierras cálidas, entonces eso nos afecta bastante. Sí. Así es que bueno, pues eso es, ya casi nosotros nos vamos a despedir, ya casi se nos va lo que viene siendo el tiempo, pero bueno, pues esperemos que ustedes hayan disfrutado lo que es el programa, y también déjenme contarle que en un momentito más vamos a estar nosotros con lo que viene siendo a Punto de Vista, que hoy vamos en vivo, hoy vamos a tener a Kareli y a Gaby, y ellas estarán también pues dándonos su opinión acerca de cómo vamos a celebrar el 4 de julio. Así es que quédese con nosotros regresamos en lo que viene siendo Punto de Vista. Oh, the joy and happiness that comes with buying a new home. But there's so much to do already. Go to Georgia811.com. Always go to Georgia811.com or call 811 before you dig. It's not only the smart and safe thing to do, it's the law. Georgia811.com. Georgia is now a hands-free state. That means you can't have a phone in your hand or supported by your body if you want to talk on your phone while driving. Even with hands-free, text messages, emails, and social media are still against the law. Parking your phone while your car is in drive could save lives, maybe even yours. For more information, go to headsupgeorgia.com. Georgia Power has lots of tools and resources to help you prepare for a storm. To have information sent directly to your phone, log into your account and sign up for outage alerts. Signing up is easy, just follow the directions. You can also sign up by texting REG to 42797, then hit send. You'll need your Georgia Power account number to continue. Visit georgiapower.com/storm for lots of videos, checklists, and helpful tools and resources to help you get prepared. I am a nurse, a firefighter, a college student, a mother, and I am an American soldier. I will always be ready for every storm and disaster that threatens my community. I will always be there to protect my neighbors, my family, and my country. We are the Army National Guard. We are the Army National Guard. We are the Army National Guard. Visit nationalguard.com to learn more about part-time service. Hi everyone, I'm Judy Elliott. I'm Jane Marie Wilson. And join us for our second season on Southern Sassy. This season, we are going to do a day in the life of a fireman. We learn how to belly dance and ride horses. And wear our wedding dresses. They still fit, by the way. Only in the front. So join us for that and much more this season. Catch us on OptiLink Channel 6 and WDNN Channel 10. Like us on Facebook, because you never know what you're going to find on Southern Sassy.
Bueno, pues nuevamente Verónica Estrada en otro programa más de Punto de Vista y esta vez trayéndote información muy importante de algo buenísimo que pasó en la comunidad. Tú sabes que este programa es para ti y sobre todo es para hacerle saber a la gente los programas, los servicios que ofrece la comunidad aquí en lo que viene siendo toda el área de Dalton. Y el día de hoy me encuentro con 12 personas, bueno, que vienen desde Atlanta, de la Asociación Latinoamericana, y se los vamos a presentar. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Mari Carmen Rodríguez. Mari Carmen, ¿qué es lo que tú desarrollas en Latin American Association? Ayudo con la ciudadanía, todo que hace con la ciudadanía, mandar la aplicación si se quieren hacer ciudadanos y también para prepararlos para la entrevista. ¿Estos servicios son completamente gratis o las personas tienen que pagar algunas tarifas? Sí, no hay nada de costo, solo se paga lo que se manda a inmigración. Ok, bueno, y acá en este otro lado, tu nombre, preséntate con nuestra comunidad para que ya conozcan a todas las personas que trabajan en Latin American Association. Sí, buenas tardes, mi nombre es Jennifer Hamamoto, soy la directora del Departamento de Servicio de Inmigración, que, mi oficina está ubicada en Atlanta. Bueno, y cuéntame un poquito, le voy a decir un poquito a la gente qué es lo que festejamos, lo que viene siendo el 1 de julio. Se festejó la graduación de varios estudiantes. Cuéntame un poquito acerca de este proyecto, ¿cuándo inició? Y hace unos meses me di cuenta que hay bastantes latinos aquí en Dalton que necesita este tipo de ayuda con la ciudadanía. Es súper importante que se hagan ciudadanos si son residentes y les quise dar esta oportunidad. ¿Y cuánto tiempo duró el curso? El curso son 2 meses. 2 meses, ¿y se reunían cada cuándo? 2 veces a la semana por 2 horas y media en la tarde. ¿Y qué es lo que la gente necesita traer para asistir a estas clases? Para inscribirse solo necesitan de llenar una forma conmigo, les doy un examen para ver qué nivel tienen del inglés y eso es todo. ¿Habrá más cursos como estos más adelante aquí en nuestra comunidad? Sí, acabamos de graduar una clase. El siguiente ciclo va a ser en Atlanta y en Lawrenceville, pero después de que terminemos ese ciclo, volvemos a regresar. Nuestra esperanza es que volvamos a regresar aquí a dar el curso otra vez en Dalton. Y una de las cosas que toda la gente se pregunta, ¿estas clases de verdad son gratuitas? Ya que desafortunadamente hay muchísimos lugares donde ofrecen clases para la ciudadanía y les están cobrando una cierta cantidad a las personas o algunas veces algunas donaciones. Y ese es el miedo que tiene la comunidad, porque muchas de las veces sabemos que hay muchísima gente que no puede pagar lo que viene siendo cualquier cosita, aunque sea por donación. Estas clases son completamente gratis, ¿verdad? Ella no lo dijo, pero me gustaría que tú nos Sí, nosotros recibimos fondos del gobierno de servicio de inmigración para poder proveer estas clases. Es un programa que ofrecemos que son 2 partes. Una, para ayudar a las personas a llenar el formulario y para que ellos mismos lo manden y nosotros lo revisamos. Obviamente si ellos al mandar el paquete, eso se tiene que pagar, lo que se le debe al gobierno, ¿no? O sea, lo que inmigración cobre, eso se tiene que pagar. Pero ya de ahí nosotros podemos ayudar a armar el paquete y enviar el paquete, y además de eso también ofrecemos las clases para que pueda la gente prepararse para su entrevista. O sea, tienen que aprender, son 100 preguntas sobre el gobierno y la historia de los Estados Unidos, y en esa parte es lo que ofrecemos las clases para que la gente pueda prepararse y poder pasar su entrevista. Y otra de las cosas es, nada más se dediquen ustedes a lo que vienen siendo llenar aplicaciones de ciudadanía, o pueden ayudar a la gente a otras cosas como renovar su residencia, sus DACAs o eso. Sí, nosotros en el Departamento de Servicio de Inmigración ofrecemos una variedad de servicios, más que nada a personas de bajos recursos. Nuestro departamento se enfoca a proveer estos servicios a personas de bajos recursos y somos una alternativa a abogados privados. Entonces ayudamos no solo con ciudadanía, pero también con procesos familiares, aplicaciones de residencia, renovación de tarjetas de residencia, renovaciones de permiso de trabajo, renovaciones de DACA. Parte de las peticiones familiares puede ser el proceso consular, también si se tiene que hacer el perdón, si la persona tiene que entrevistar por ejemplo, si son de México, en Ciudad Juárez,
al salir y para poder regresar normalmente se necesita hacer el perdón, hacemos eso. También tenemos otros programas donde ayudamos en visas humanitarias y estamos por recomenzar, espero ya pronto, nuestro programa de defensa de personas que están en proceso de deportación. Bueno, pues así es que tienen un servicio completo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ojalá que espero tenerlas pronto nuevamente aquí conmigo. Y pues sobre todo gracias a todos esos patrocinadores, esos sponsors que Latin American Association tiene, porque gracias a todo eso, bueno, pues ellos pueden otorgar lo que viene siendo todos esos servicios. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para la próxima ya sabe a dónde acudir. Latin American Association, contando ya con una oficina aquí en Dalton, Georgia. Yo regreso con ustedes en un momentito para presentarles a la maestra de estos cursos. Ok, bueno, ahora sí, ya regresamos nuevamente con otro programa de Punto de Vista. Espero que haya disfrutado de nuestros patrocinadores y seguimos nosotros hablando de este curso que se llevó a cabo en la hermosísima ciudad de Las Carpetas, Dalton, Georgia. Y bueno, pues ya les habíamos presentado a las representantes de lo que viene siendo Latin American Association, pero ahora les voy a presentar a lo que fue la maestra. María, ¿cómo estás, corazón? Hola a todos, pues mucho gusto, muy entusiasmada, ¿no? De todas estas hermosuras que están acá, que son muy inteligentes. Estoy muy orgullosa que ellos están listos ya para hacer ese paso, ¿no? De convertirse en ciudadanos y integrarse, ¿no? Totalmente, legalmente a lo que es el país, ¿no? A todas las oportunidades que nos brinda ya como ciudadanos. Entonces, pues muchas felicidades. Yo sé que ustedes van a poder tener su certificado de ciudadanía muy pronto y yo sé que ustedes pueden. Y bueno, a ver, ¿qué fue lo más difícil para ustedes? ¿Cuál es la que va a hablar? ¿Cuál es la más valiente que nos va a decir qué fue lo más difícil para ustedes aprender? A ver. Pues yo creo lo más difícil fue las preguntas, que a veces se nos confundían unas con otras, pero ahí lo llevamos y yo sé que sí vamos a poder, primero Dios, gracias a la maestra y a la asociación que nos dio la oportunidad. Bueno, fueron 2 meses de curso, ¿verdad? Sí, fueron 8 semanas completas, 2 veces a la semana. Estábamos reuniendo los lunes y los miércoles, pues aprendiendo prácticamente las 4 partes del examen. Sabemos que está lo de civismo, que es lo que la mayor parte de la gente se enfoca, lo que es toda la historia de Estados Unidos, y tenemos también práctica de lo que es la N400, que a veces es lo que las personas comúnmente no se enfocan, y a veces la mayor parte de las fallas es porque son palabras, rebuscadas en el sentido de que no son muy comunes para la mayoría de las personas que hablan inglés ya bien, o inglés limitado. Entonces, probablemente eso es lo que Carla se refería. Y pues practicamos también lo que es la parte de escritura y de lectura, y ellos hicieron un excelente trabajo en todo eso. Bueno, pues muchísimas felicidades y esperemos que pronto les llegue esa cita. A lo mejor ustedes han de decir, no, que no tan pronto, pero bueno, tenemos aquí lo que fue un estudiante de Venezuela, ¿verdad? Que también, bueno, pues va a ser lo que él ya metió su aplicación, y esperemos, muchachas y señores, que pronto puedan ustedes enseñarnos esa banderita y decir, ahora sí ya somos ciudadanos americanos, porque eso es pues lo que viene siendo algo muy importante para nuestras familias, para nosotros mismos, porque nos da muchísimos derechos. ¿Y cuál es el mejor derecho que nos da la ciudadanía? El votar. ¿Por qué es importante eso? Vienen las elecciones 2020 y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer valer más nuestra voz, y si ellos se hacen ciudadanos, claro que les vamos a presentar las fotografías y les vamos a hacer saber a todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, María. Y bueno, pero antes de irme, ¿cómo a la Asociación Latinoamericana para dar este curso? Bueno, pues ellos tenían prácticamente el plan, ¿no?, de ofrecer la ciudadanía, los cursos, también lo que son los talleres. Es muy importante que la gente sepa que tienen talleres donde les pueden ayudar gratuitamente a llenar la solicitud, y lo más importante, yo creo, en esos talleres es que tienen una persona que es un representante legal. Un representante legal es prácticamente a nivel de un abogado, donde les está
haciendo asesoría legal gratuita. Lo tienen cada último miércoles del mes de aquí a septiembre. Así es que el curso terminó por ahorita, pero siguen los talleres en los últimos miércoles de cada mes para que la gente aproveche ese servicio también. Están aquí por la mañana. Tengo entendido que comienzan a las 10. Es muy importante que la gente aproveche, ¿no?, todos esos servicios, especialmente que son gratuitos. Y pues para contestar tu pregunta, prácticamente ellos anunciaron que iban a tener este curso, y pues por la experiencia que yo tengo dentro de la comunidad y el entrenamiento también ya por lo que es parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, pues estuve aquí a sus órdenes y ellos decidieron que pues si fuera parte pues de su equipo, y pues les agradezco públicamente por eso. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes, y ahora sí, que lo que se aprende jamás se olvide, ¿ok? Porque van a necesitar lo que viene siendo toda esta que aprendieron con María. Y bueno, no se preocupen, el examen es facilísimo. Nomás eso sí les digo, desde que usted entra y se presenta con el oficial, ya desde ahí está poniéndoles puntos, ¿eh? Así es que, bien buses caperuzos, como dicen por ahí. Oiga, este fue otro programa más de Punto de Vista. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y ya sabe, muchísimas gracias por el apoyo, pero sobre todo a la Asociación Latinoamericana, gracias por el apoyo y por pensar lo que viene siendo nuestra comunidad hispana aquí en lo que viene siendo en el noreste de Georgia. Gracias. Know what to do if you're stuck on the railroad crossing? Get out of your vehicle. If a train is not approaching, find the blue and white emergency notification system sign on the traffic signs at the crossing. For help, call the number on the sign and give them the crossing number so they know your location and can alert train traffic. Remember, find the blue and white to save your life. Say it and play it with voice control from VidLink, the all-in-one app that enhances your viewing experience. Through voice commands, you have total access to your favorite shows, movies, and sports. Say what? Use voice to search and even change the channel within the VidLink app. Now that's smart. Make the right call. Sign up today.